بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Welcome to our 11th class of Al-Arabiyyah Bayna Yadayk. Inshallah, we have reached Al-Wahdatu Sadisa Walillahi Alhamd, which is the 6th chapter. Before we begin, as per usual, we'll go through the vocabulary. The first one is the first verb is istata'a, yastati'u, istati' istita'atun. So istata'a, yastati'u, istati' istita'atun, which means he can or he is able. Amila, ya'malu, i'mal, amalun, which is he worked. Safara, yusafiru, safir, musafaratun. This verb is always used with ilah. Safara ilah. Like we always say in English as well, we travel to. So safara ilah, so we use it with ilah. Previously we took talaba, which is always used with min. Intadara, yantadhiru, intadhir, intidharun. He waited. So basically there's some verbs that have a preposition with them which we always use with them. In this case it's safara, to, ilah, safara ilah. So the first one istata'a is he can, he could. The second one amila, he worked. The third one he traveled. The fourth one he waited. As for the singular and plurals, fikratun is idea. Afkarun is the plural. Maridun means sick, like he is sick, feeling ill. Marda is the plural. Kaslanu is lazy. Kusala is the plural. Munabbihun is an alarm clock. Munabbihat is the plural. Laylun is night. Layalin is nights. طيب. الوحدة السادسة, the 6th chapter, and it is about as-salah. It's all about as-salah. Alhamdulillah, this chapter, it doesn't have much vocabulary in it. It's quite easy. الحوار الأول مصطفى أين تصلي الصلوات الخمس? Where do you pray the 5 daily prayers? الصلوات الخمس. قصي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. I pray Dhuhr and Asr and Maghrib and Isha in Masjid Bilal. So all of the prayers except for Fajr, the morning prayer. I assume most people know the names of the prayers. Al-Fajr is the first salah in the morning. Dhuhr is the midday prayer. Al-Asr is in the afternoon. Al-Maghrib is when the sun is setting. And Isha is the prayer at night. It's roughly an hour or maybe an hour and a half after. The start time is an hour or an hour and a half after Maghrib. طيب. وأين تصلي الفجر? And where do you pray Fajr? أصلي الفجر في البيت. I pray Fajr in the house. لماذا تصلي الفجر في البيت? Why do you pray Fajr in the house? لا أسمع الأذان. I don't hear the adhan. لا أسمع الأذان. I don't hear the adhan. There's no pause, so it doesn't mean no. It's negating the verb. I don't hear. هل تستيقظ متأخرا? Do you wake up late? نعم بعد صلاة الفجر. Yes, after صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. Wake up early. لا أستطيع. I can't. أعمل في الليل. I work at night. ضع المنبه بجانبك. ضع is put. المنبه, the alarm clock. بجانبك, next to you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. فكرة is idea. طيبة is good. جزاك الله خيرا. May Allah reward you with good. الحوار الثاني. Salih and
عصام السلام عليكم وعليكم السلام أنا مسافر إلى مكة. I am traveling to Mecca. إلى أين أنت مسافر? To where are you traveling? أنا مسافر إلى المدينة. I am traveling to Medina. لماذا أنت مسافر إلى مكة? Why are you traveling to Mecca? للصلاة في مسجد الحرام. To pray in مسجد الحرام, where the Kaaba is. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة, and why are you traveling to Medina للصلاة for prayer في المسجد النبوي, in the Prophet's mosque عليه الصلاة والسلام. أين تصلي الجمعة? Where will you pray? Where do you pray? جمعة في المسجد الحرام إن شاء الله. So where will you pray Jummah? In the Haram, in the mosque where the Kaaba is, inshallah. وأين تصلي الجمعة and where will you pray Jummah? في المسجد النبوي inshallah, in the Prophet's mosque inshallah. صادق and صابر. هذا عذان العصر. This is the adhan for Asr, the prayer in the afternoon. هيا بنا إلى المسجد. Let's go to the mosque. أنا أصلي في البيت. I am going to pray in the house. صابر صلي في المسجد. Pray in the mosque. صادق المسجد بعيد. The mosque is far. صابر المسجد قريب. The masjid is close. صابر هل أنت مريض? Are you ill? صادق لا أنا بخير. No, I am okay. صابر said أنت كسلان. You are lazy. صادق هذا صحيح. This is true. آسف, sorry. صابر أنا ذاهب إلى المسجد. I am going to the mosque. صادق انتظر أنا ذاهب معك. Wait, I am coming with you. طيب, the next page, المفردات, the vocabulary. At the top of the page, at the top right, you've got Al-Fajr, which is the dawn prayer. Al-Dhuhr, the midday prayer. Al-Asr, the afternoon prayer. Al-Maghrib, the prayer at sunset. And Al-Isha, the night prayer. Don't mix up Al-Isha wal-Asha. Isha is the night prayer and Asha is dinner. The Asha has a fatha and the ain, and Isha has a kasra underneath. طيب, Mecca is the city in Saudi Arabia, Mecca. Al-Masjid al-Haram is the mosque where the Kaaba is. Al-Madinah is the Prophet's city, alayhi salatu wassalam. Al-Masjid al-Nabawi is the Prophet's mosque, sallallahu alayhi wasallam. Al-Adhan is the call to prayer. Yasma'u, he hears. As-Salah, prayer. Yastati'u, he can. Ya'mal, he works. Al-Layl, night, or the night. Yada'u, he puts. Munabbihun, alarm clock. Yantadhiru, he waits. Salatul Jumu'ah, the Friday prayer. Qarib, close. Ba'id, far. Marid, sick. Kaslan, lazy. And dhahibun, going. التدريب الأول. رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام 1 2 3 4 و5 في المربعات. Put the prayers, the 5 daily prayers, in order by putting the numbers 1, 2, 3, 4 and 5 in the boxes. This is easy. Inshallah, you can check your answers by looking at the top of the page next to it. So page 120, the answers are there at the top of the page. التدريب الثاني. ضع علامة الخطأ على الكلمة الغريبة.
put a cross on the odd word. ظهر عصر عشاء مريض. ظهر عصر عشاء and مريض. Okay, go through this exercise and then we'll go through the answers. Number one, the odd word in number one is marid. The rest of them are names of prayers, and marid means sick. Number two, they are all verbs except for asif, which means sorry. Number three, they are all meals like breakfast, lunch, and dinner, except for shy, which is tea. So that is the odd word. Number four, Mecca. Mecca is a city and the rest of them are countries. Syria, Misr, Turkey. Number five, طالب, كسلان, طبيب, مدرس. The odd word is كسلان, lazy. And number six, دجاج, لحم, سمك, and سلطة. سلطة is the odd word out. التدريب الثالث صل بين الكلمة والصورة المناسب. Match between the word and the suitable picture. Okay, pause it and then we'll go through the answers. Okay, marid is number 3. Ba'id is number 4. Kaslan is number 1. And qarib is number 2. مفردات إضافية. The extra vocabulary is from 1st to 10 in the masculine, from 1st to 10th masculine form. So الأول first, الثاني second, الثالث third, الرابع fourth, الخامس fifth, السادس sixth, السابع seventh, الثامن eighth, التاسع ninth, العاشر 10th. Again, like usual, these exercises, I will let you do them by yourselves. The first one is put the numbers in order. رتب الأعداد. Number 2 is match between the number and the word. Number 3 is اقرأ الأعداد ترتيبيا. Read these numbers in order. And number 4, سل بين العدد والصورة. Match between the picture and the number. طيب. The next page التراكيب النحوية. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. The first picture is المسجد الحرام and الجمعة. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الجمعة. So where إلى أين تذهب? To where are you going? أذهب إلى المسجد الحرام. I am going to the Masjid Haram. Why? لماذا؟ لأصلي الجمعة. This li is this lam, which is before the verb, it means for. لأصلي. لأصلي الجمعة, which means to pray Jum'ah. طيب, pause it and then go through the pictures and then we'll go through the answers. طيب, the first picture إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد النبوي. لماذا؟ لأصلي الفجر. Number 2 إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد بلال. لماذا؟ لأصلي الظهر. Number 3 إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد عثمان. لماذا؟ لأصلي العصر. Number 4 إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد علي. لماذا؟ لأصلي المغرب. Number 5 إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد فيصل. لماذا؟ لأصلي العشاء. And number 6 إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الفجر. التدريب الثاني اسأل
كما في المثال. Ask as is in the question. The example, sorry. Ask as is in the example. لماذا أنت مسافر إلى مكة? Why are you traveling to Mecca? So change the question using the pictures and then we'll go through the answers. طيب, the first question. لماذا أنت مسافرة إلى مكة؟ إلى المدينة. لماذا أنت مسافرة إلى المدينة? Why are you traveling to Medina? So notice that it's مسافرة, and because it's anti. It's not مسافر, it's مسافرة because it's feminine. The second one. لماذا هو مسافر إلى مصر? Why is he traveling to Mecca? The third one. لماذا هي مسافرة إلى تركيا? Why is she traveling to Turkey? And the fourth one. لماذا أنت مسافر إلى سوريا? Why are you traveling to Syria? التدريب الثالث. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. ضع المنبه بجانبك. Put the alarm clock next to you. هذه فكرة طيبة. Okay, go through this exercise using the pictures and then we'll go through the answers. The first picture. القرآن. ضع القرآن بجانبك. Put the Quran next to you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. The second one. ضع الكتاب بجانبك. Put the book next to you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. The third one. ضع الصحيفة بجانبك. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. The fourth one. ضع الفاكهة بجانبك. Put the fruit next to you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. The next one. ضع الشاي بجانبك. Put the tea next to you. هذه فكرة طيبة. ضع القهوة بجانبك. هذه فكرة طيبة. The sixth one. No, the seventh one, sorry. ضع الماء بجانبك. Put the water next to you. هذه فكرة طيبة. This is a good idea. And the final one. ضع النظارة بجانبك. هذه فكرة طيبة. التدريب الرابع. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أنا ذاهب معك. I am going to the mosque. Wait, I am coming with you. Okay, do this exercise and then we'll go through the answers. Number one. أنا ذاهب إلى المدرسة. انتظر. أنا ذاهب معك. Number two. أنا ذاهب إلى البيت. انتظر. أنا ذاهب معك. Number three. أنا ذاهب إلى المصلى. انتظر. أنا ذاهب معك. Number one. أنا ذاهب إلى المدرسة. I am going to the school. انتظر. أنا ذاهب معك. Wait, I am coming with you. Number two. أنا ذاهب إلى البيت. I am going to the house. انتظر. أنا ذاهب معك. Wait, I am coming with you. Number three. أنا ذاهب إلى المصلى. I am going to the prayer room. انتظر. أنا ذاهب معك. Number four. أنا ذاهب إلى مكة. انتظر. أنا ذاهب معك. I am going to Mecca. Wait, I am coming with you. Number five. أنا ذاهب إلى المدينة. انتظر. أنا ذاهب معك. I am going to Medina. Wait, I am coming with you. Number six. أنا ذاهب إلى الشقة. I am going to the flat. انتظر. أنا ذاهب معك. I am going to the flat. Wait, I am coming with you. Number five. حول كما في المثال. Change as is in the example. يستيقظ مبكرا. استيقظ. He wakes up early. Wake up. So the example. يستيقظ مبكرا. He wakes up early. استيقظ أنت مبكرا. Wake up early. Number two. Okay.
So go through the pictures and then inshallah we'll go through the answers. Number 1, يقرأ القرآن. اقرأ أنت القرآن. Number 2, ينتظر الحافلة. انتظر أنت الحافلة. Number 3, يأكل التمر. كل أنت التمر. كل التمر. The enter is not needed. If you just say كل, it means eat you. So it's not needed. I think they've just put it here for clarity, so you know that this is a command for enter. يكنس الغرفة. He vacuums the room. أكنس الغرفة. The next one, يغسل الملابس. اغسل الملابس. اغسل أنت الملابس. يشاهد التلفاز. شاهد التلفاز أو شاهد أنت التلفاز. Alhamdulillah, we've reached the summary of the chapter. The first box, أين تصلي الفجر? Where do you pray Fajr? And then the rest of the prayers including Jumu'ah. The second box, أنا ذاهب إلى المسجد. I am going to the mosque. Then I am going to the school. I am going to the house. I am going to the doctors. And I am going to Mecca. The third box, ضع المنبه بجانبك. Put the alarm clock next to you. And then if you use the other words, is put the Quran next to you, put the book next to you, put the newspaper next to you, and put the glasses next to you. The fourth box, أصلي الفجر في المسجد الحرام. I pray Fajr in the Masjid Haram. أصلي الظهر في المسجد النبوي. I pray Dhuhr in the Prophet's Mosque عليه الصلاة والسلام. أصلي العصر في مسجد بلال. I pray Asr in Masjid Bilal. أصلي المغرب في مسجد عثمان. I pray Maghrib in Masjid Uthman. أصلي العشاء في مسجد علي. I pray Isha in Masjid Ali. And أصلي الجمعة في مسجد علي. And I pray Jumu'ah في مسجد Ali. The next box is showing you the difference between the present tense, the mudari' and the amr. Alhamdulillah, you should know these because we've written them down in the tables and you should have memorized them, except for the new ones from this chapter. The sixth box, لماذا أنت مسافر إلى مكة? Why are you traveling to Mecca? أو لماذا هو مسافر إلى مكة? Or why is he traveling? And at the bottom, لماذا أنت مسافرة إلى مكة? أو لماذا هي مسافرة إلى مكة? So showing you the difference between masculine and feminine. I will leave you to practice and revise using these boxes. The next page is the difference between Sad and Sin. Again, find this track. It should be track 34 inshallah. Just go directly to the track and listen to it. Page 128. التدريب الأول. This is on track 30. It's in track. You should find it in track 34. 4 minutes and 37 seconds inshallah. استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. Listen, then put a tick in the suitable box. Number 1 is very confusing, so don't worry about number 1 too much. Pause it now and go through them, and then we'll go through the answers. طيب. Number 1, you could have put either. It says يصلي في البيت. It's very hard to distinguish which one is in the mosque and which one is in a house. Number 2 is alif. It wakes up early, so I assume early is 4 a.m. as opposed to 10 a.m. Number 3 is ba. A is a school and ba is the house. Number 4 is alif. Number 5 is ba because that's the school. And alif is actually a house, I think. Number 6 is alif. طيب, pause it and do the second exercise inshallah, and then we'll go through the answers.
طيب التدريب الثاني ألف is 4, با is 5, جيم is 2, دال is 1, ها is 3 and واو is 6. التدريب الثالث استمع إلى السؤال ثم دع الرقم في المربع المناسب. Listen to the question and then put a number in the suitable box. So pause it and go through this exercise and then we'll go through the answers. طيب ألف is اثنين 2, با is ثلاثة 3, جيم is ستة 6, دال is واحد 1, ها is خمسة 5 and واو is أربعة 4. التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم دع علامة الصحيحة في المربع المناسب. Listen to the sentences then put a tick in the suitable boxes. Again pause it and then we'll go through the answers. طيب number 1 is alif, number 2 is ba, number 3 is ba, number 4 it could be either is to do with a house. It's hard to tell the difference between the two pictures, so don't worry about that one too much. Number 5 is ba, the Quran. طيب on the next page, on page 130, we're going to skip this exercise at التدريب الأول because it is it's a classroom exercise. There's supposed to be lots of students in order to do this exercise. التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال هذا أذان العصر. This is the أذان of عصر. هيا بنا إلى المسجد. Let's go to the mosque. أنا أصلي في البيت. I will pray in the house. صلي في المسجد. Okay, pause the tape and go through the answers inshallah and then we'll go through the exercise. طيب, the first picture. هذا أذان الفجر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الشقة. صلي في المسجد. The second one. هذا أذان الظهر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في المدرسة. صلي في المسجد. The third one. هذا أذان المغرب. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الغرفة. صلي في المسجد. And the fourth one. هذا أذان العشاء. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. التدريب الثالث. هاتي جملا كما في المثال. المثال أسمع الأذان. أسمع أذان الفجر في البيت. I heard the أذان الفجر in the house. أتوضأ في الحمام. I make wudu in the bathroom. وأصلي الفجر في المسجد. I make wudu in the bathroom and I pray fajr in the mosque. Again pause it and then we'll go through the answers. Number 1. أسمع أذان الظهر في المدرسة. أتوضأ في الحمام وأصلي الظهر في المسجد. Number 2. أسمع أذان العصر في الشقة. أتوضأ في الحمام وأصلي العصر في المسجد. Number 3. أسمع أذان المغرب في الغرفة. أتوضأ في الحمام وأصلي المغرب في المسجد. Number 4. أسمع أذان العشاء في البيت. أتوضأ في الحمام وأصلي العشاء في المسجد. التدريب الرابع. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أين تصلي الفجر؟ Where do you pray فجر؟ أصلي الفجر في مسجد طارق. I pray فجر in مسجد طارق. وأين تصلي أنت? And where do you pray? أصلي في مسجد ياسر.
I pray in Masjid Yasir. Again, pause it and then we'll go through the answers. Number 1. أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد فيصل. Number 2. أين تصلي العصر؟ أصلي العصر في مسجد السوق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد الحي. Number 3. أين تصلي المغرب؟ أصلي المغرب في مسجد الإيمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد النور. Number 4. أين تصلي العشاء؟ أصلي العشاء في مسجد سلمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد خالد. التدريب الخامس. أجب عن الأسئلة التالية. Answer the following questions. Again, these questions you'll have to answer them yourselves, and because the answers could be different, we can't really go through the answers, but I will translate the questions. هل تستيقظ متأخرا? Do you wake up late? هل تسمع أذان الفجر? Do you hear the أذان الفجر? هل تصلي الفجر في البيت? Do you pray Fajr in the house? أين تصلي الظهر والعصر? Where do you pray ظهر and عصر? أين تصلي المغرب والعشاء? Where do you pray مغرب and عشاء? Number 6. أين تصلي الجمعة? Where do you pray جمعة? Number 7. هل أنت مسافر إلى مكة? Are you traveling to Mecca? Number 8. هل أنت مسافر إلى المدينة? Are you traveling to Medina? Number 9. هل لديك منبه? Do you have an alarm clock? Number 10. هل تعمل في الليل? Do you work at night? طيب. أولا القراءة reading. التدريب الأول. سل بين الجملة والصورة المناسبة. Match between the sentence and the suitable picture. So pause it, inshallah, and we will go through the answers. Number 1. أنت مسافر إلى تركيا. You are traveling to Turkey. So that is Jim. Number 2. هو مسافر إلى مكة. He is traveling to Mecca. So that is Alif. Number 3. أنت مسافر إلى مصر. You are traveling to Egypt. So that one is Ha. Number 4. أنا مسافر إلى المدينة. I am traveling to Medina. So that one is Ba. And number 5. هي مسافرة إلى سوريا. She is traveling to Syria, which is Dal. So number 1 is Jim. Number 2 is Alif. Number 3 is Ha. Number 4 is Ba. And number 5 is Dal. التدريب الثاني. The second exercise. سل بين السؤال والجواب. أين السؤال عفوا. Pause the tape and go through. So match between the question and the answers. Pause the tape and then we'll go through the answers inshallah. السؤال الأول. أين تصلي الجمعة? Where do you pray جمعة? And the answer is في المسجد الحرام. So number 1 is wow. Number 2. هل أنت مريض? Are you sick? The answer is لا أنا بخير. No, I am fine. So number 2 is dal. Number 3. إلى أين أنت مسافر? To where are you traveling? The answer is إلى مكة. So number 3 is alif. Number 4. هل تستيقظ مبكرا? Do you wake up early? The answer is لا أستيقظ متأخرا. So it's ba. Number 5. إلى أين أنت ذاهب? To where are you going? The answer is إلى المدرسة, which is jim. And number 6. هل تسمع الأذان? The answer is نعم أسمع الأذان, which is ha. طيب. التدريب الثالث. اقرأ الفقرة. Read the paragraph ثم أجب عن الأسئلة. Read the paragraph and then answer the questions. I advise you to pause it now.
read the paragraph and try to translate it as much as possible and see if you understand the questions, and in a minute we will translate the paragraph and the questions. Salmanu min Turkiya. Salman is from Turkey. Huwa Turkiyun, he is Turkish. Salmanu musafirun ila Mecca lissalati fi al-Masjid al-Haram. Salman is traveling to Mecca to pray in the Masjid Haram. Huwa musafirun ila Mecca bil-Hafila. He is traveling to Mecca by bus. Salmanu sayusalli fi al-Masjid al-Haram as-salawat al-khams. Salman will pray in Masjid al-Haram the 5 daily prayers. Al-Fajr wal-Dhuhr wal-Asr wal-Maghrib wal-Isha. Fajr and Dhuhr and Asr and Maghrib and Isha. Salmanu sayadhhabu ila al-Madinati yawm al-Khamis. Salman will go to Medina on Thursday. Sayusalli al-Jumu'ata fi al-Masjid al-Nabawi insha'Allah. He will pray Jumu'ah in Masjid al-Nabawi insha'Allah. طيب, question 1. من أي بلد سلمان? From which country is Salman? Question 2. ما جنسيته? What is his nationality? Question 3. إلى أين هو مسافر? To where is he traveling? هل هو مسافر بالسيارة? Is he traveling by car? لماذا هو مسافر إلى مكة? Why is he traveling to Mecca? Question 6. ماذا سيصلي في المدينة? What will he pray in Medina? Number 7. متى سيذهب إلى المدينة? When will he go to Medina? Number 8. أين سيصلي الجمعة? Where will he pray جمعة? طيب, if you haven't answered the questions already, pause it and answer the questions, and we'll go through the questions inshallah. من أي بلد سلمان? سلمان من تركيا. Salman is from Turkey. Question 2. ما جنسيته? هو تركي. What is his nationality? He is Turkish. إلى أين هو مسافر? سلمان مسافر إلى مكة. He is traveling to Mecca. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. Why is he traveling to Mecca? To pray in the Masjid al-Haram. ماذا سيصلي في المدينة? What will he pray in Medina? سيصلي الجمعة في المدينة. متى سيذهب إلى المدينة؟ سيذهب يوم الخميس. أين سيصلي الجمعة? Where will he pray جمعة? سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. The second تدريب. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة الصحيح أو خطأ. Read the paragraph, then put a tick or a cross next to the statements below. طيب, pause it and try to translate it, and if you can answer the questions, answer them, and we will translate it and then go through the answers. طارق سيصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. Tariq is going to pray الظهر and عصر in Masjid Uthman. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي, and he will pray Maghrib and Isha in Masjid Ali. طارق يضع المنبه بجانب. Tariq will put an alarm clock next to him. Tariq puts an alarm clock next to him. ويستيقظ مبكرا, and he wakes up early. ويصلي الفجر في مسجد بلال, and he prays Fajr in Masjid Bilal. وينام بعد صلاة الفجر. وينام بعد صلاة الفجر, and he sleeps after صلاة الفجر. Again, if you haven't answered the questions, answer them, and then we will go through the answers. Number 1. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. صحيح, that's correct. Number 2. طارق يصلي العشاء في البيت. خطأ, rather he prays عشاء في مسجد علي. 3. طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان.
خطأ, he prays يصلي الفجر في مسجد بلال. 4, طارق ينام بعد صلاة الفجر. صحيح, that's correct. Number 5, طارق يضع المنبه بجانبه. صحيح, that's correct. Number 6, طارق يستيقظ مبكرا. صحيح. And the next 2 pages are writing like usual. You can do this for homework, inshallah. And there's also a test. I will translate the test questions for you. And in the next class, we will go through the answers. اختبر نفسك. This is on page 137. Test yourself. And this is on chapters 5 and 6. The first question, سل بين الكلمة, match between the word في ألف, in ألف, the words underneath ألف, وما يناسبها في باء, and that which is suitable for it in باء. So match between the words in A and that which is suitable for it in B. So those which are matching it. Number 2, ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. Put a cross on the strange word, meaning the odd word. Number 3, أكمل الجمل بكلمات التالية. Finish the sentences using the following words. Number 1, these questions are related to grammar. صحح الأخطاء, correct the errors. Number 2, أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. Finish by putting the correct word from that which is between the brackets. Al-Qawsayn is brackets. And then the third one, which is reading. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. Read the paragraph and then answer with yes or no. And inshallah, after you have revised and been through the test, in our next class, inshallah, we will go through the answers. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.